ओम हानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तं स्रक्फणीवोद्गतं यतः ध्वान्तच्छिदे नमस्तस्मै हरये बुद्धिसाक्षिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सेकंड चैप्टर ऑफ नैष्कर्म्य सिद्धि, पेज नंबर 88, 81st श्लोक। बुद्धेः परिणामित्वेन अतीत अनागत इहत्यान् इति सूचितम् क्रमद्रष्टृत्वम् कतिपयद्रष्टृत्वं च प्रपञ्चयति। What was said in 70th shloka of this chapter, he is now elaborating. What is that? Buddhehe kramadrashtutvam. Buddhi has kramadrashtutva. Buddhi is kramadrashtri. And katipayadrashtri, it knows only some, few things at a time, not everything, unlike Sakshi. So that he is explaining. Prapancheti etasmacha iti. Etasmacha hetor dhiyaha parinamitvam yuktam. For this reason also, buddhi is parinami, is appropriate, is the right thing to understand. That parinama is only in buddhi, not in atma. येनैवास्या भवेद् योगः सुखकुम्भादिना धियः तं विदन्ति तदैवान्यं वेत्ति नातो विकारिणि। येनैवास्या भवेद् योगः सुखकुम्भादिना धियः तं विदन्ति तदैवान्यं वेत्ति नातो विकारिणि। येन एव अस्याः धियः योगः भवेत् सुखकुम्भादिना। येन सुखकुम्भादिना अस्याः धियः योगो भवेत् तं विदन्ति तदेव तदा एव अन्यं वेत्ति। तदा एव अन्यं न वेत्ति, न यू शुड पुट इन दैट। अतो विकारिणी, अतो बुद्धि ही धी ही विकारिणी। So what is said is that by which buddhi will have contact, sanyoga, with sukha, kumbha, etc., sukha, ghata, etc., tam buddhi vidanti. Buddhi will know those things with whom there is a contact. Tada eva anyam na vetti. At that time, it does not know pata, dukha, etc. Why it does not know? There is no contact. There is no yoga with them. Ataha buddhi vikariणी. Buddhi is vikari.
टीका यदा बुद्धिर्बाह्येन कुंभादिना अंतरेण सुखादिना च संबद्धा सती कुंभादिकम वेत्ति. When buddhi knows these, bahya, when it becomes sambandha with kumbha, ghatadi, antarena, sukhadina, in antakarana, sambandha sati, kumbhadikam vetti, it knows wherever sambandha is there. Tadaiva patadikam dukkhadikam cha na vetti. At that time, whatever it is not in contact with, it does not know. Tato buddhir विकारिणी इत्यर्थः. Therefore buddhi is विकारिणी. Further, केन तर्हि प्रमाणेन बुद्धेः परिणामित्वम् अवगम्यते इति आशंक्य. By which pramana you will know that buddhi is parinami. बुद्धेः परिणामित्वम् केन प्रमाणेन अवगम्यते इति आशंक्याः. अस्याश्च क्षणभंगुरत्वे स्वयमेव आत्मा साक्षी. अस्याः बुद्धेः, बुद्धि is क्षणभंगुरा. Every moment it is going away, vinashi. In that atma is sakshi. Swayam atma eva sakshi. टीका अस्याः क्षणभंगुरत्वे स्वयं आत्मा एव साक्षी प्रमाणम इत्यर्थ. आत्मा is प्रमाण. Atma is pramanam. Somebody will ask, in 6 pramana, where is Atma? So you should understand here, the pratyakshataha known. Not because of the indriya. So sakshi Atma is pramanam. Nanu buddhi hi swayameva swabhava bhavau sadhayet. Kim sakshina iti ashankya. Shanka is, buddhi can know its own presence and absence. Swabhava bhavau sadhayet. Why do you need sakshi? Kim sakshina? Nacha swajanmanasho va drashtumarhati kaschana. Tau hi praguttara bhavau charama prathama kshanau. Right? There is a Advaita Makaranta shloka. So Purvapaksha says, buddhi will know itself. Why do you need another sakshi? Kim sakshina? This is Yogachar mata. They will say this. Yogachar mate tu santi matayas tasam vivarto akhilaha. Everybody remembers this shloka or not? Yes, Swamiji. Then arthosti क्षणभङ्गुरञ्च सकलं वैभाषिको भाषितम्. no, Tritiya pada. अर्थोऽस्त्यनुमिता अनुमिताम्. Arthosti स्वावलुमितो बुद्ध्येति सौत्रान्तिकः प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरं च सकलं वैभाषिको भाषसे. Vaibhashiko bhashate. So this is Kshanik Vignan will say, buddhi will know its own presence and absence. Swabhava bhava. Sadhayet. In sakshina, why do you need sakshi? Iti ashankya.
स्वभावस्य स्वग्राह्यत्वे कर्म कर्तृ विरोध प्रसंगात् स्वभावस्य स्वयमेव साधकत्वे स्वभावस्य स्वग्राह्यत्व. If buddhi knows its own presence, then the problem is karma kartru virodha. Buddhi is karta, buddhi alone will become karma also. Like चैत्रः ग्रामं गच्छति. तो चैत्रो ग्रामं गच्छति, ग्राम is karma. If karma karta, both will become the same. Chaitro chaitram gacchati or gramo gramam gacchati. This is virodha. Karma kartru virodha prasangat. Swabhavasya swayameva sadhakatve. And if buddhi will do siddhi of its own abhava, swabhavasya swayameva sadhakatve, sushupti abhava prasangat. There will not be any sushupti. Because in sushupti, the drishya buddhi will be absent, but drashta buddhi has to be present to know the abhav of drishya buddhi. So buddhi will be present, buddhi will be awake. It will not know, it will not be able to go to sushupti. Sushupti abhava will happen. सुषुप्ति अभाव प्रसंगात आत्मैव सर्व कल्पना अधिष्ठानतया साधक. आत्मा alone is सर्व कल्पना अधिष्ठानतया साधक इति अपरोक्षत्वम इत्याह. Therefore Atma alone is सर्व कल्पना अधिष्ठानम, and therefore Atma is sadhaka. Sadhaka means pramana. अपरोक्षत्वम इत्याह. नहीं कूटस्थ अवबोधम अंतरेण बुद्धेरेव आविर्भाव तिरोभावादि सिद्धिरस्ति. कूटस्थ अवबोधम अंतरेण, without the knowledge of, means illumined by kutastha, कूटस्थस्य अवबोध तदंतरेण विना बुद्धेरेव आविर्भाव तिरोभावादि सिद्धि नहीं अस्ति. Without कूटस्थ illumining buddhi, buddhi knowing itself, its presence absence, utpatti nasha is not possible. Yadva. बुद्धेः परिणामित्वे तद विषयस्य आत्मनोपि परिणामिता स्यात् इति अत आह अस्याश्च. Same introduction but with different upodghata, different sambandha. Sambandhokti means different question. Somebody says if buddhi is parinami, buddhi vishaya atma is also parinami. Tad vishayasya atmanopi parinamita syat. So it is said no, only buddhi is parinami, sakshi atma is not. Buddhi parinama sakshitvat atma na parinami ityartha. All the vikshepas, they belong to me, not me means they belong to buddhi, not to me. Katham buddhi parinama sakshitvam atmanah iti atah. Katham buddhi parinama sakshitvam.
बुद्धेः परिणामानि बुद्धिपरिणाम तस्य अथवा तेषां साक्षित्वम् आत्मनः आत्मा इज साक्षी ऑफ ऑल बुद्धि विकारस इति अतः न हि कूटस्थ अवबोधमन्तरेण बुद्धेर आविर्भाव तिरोभावादि सिद्धिरस्ति। श्लोक कथम बुद्धि परिणाम साक्षित्वम आत्मनः इत्यतः हाउ बुद्धि परिणाम साक्षित्वम इज आत्मा आत्मा है साक्षित्व ऑफ बुद्धि परिणाम हाउ इज इट इत्यतः नहीं इति। श्लोक परिणामि धिया वृत्तम नित्याक्रमदृगात्मना षड्भाव विक्रियामेति व्याप्तं खेनांकुरो यथा परिणामि धियां वृत्तं नित्याक्रमदृगात्मना षड्भाव विक्रियामेति व्याप्तं खेनांकुरो यथा। नित्य अक्रमदृक् आत्मना परिणामी धियां वृत्तं षड्भाव विक्रियां व्याप्तम् एति यथा खेन अंकुरो व्याप्तः। आत्मा विच इज नित्य अक्रमदृक् इट इज नित्यश्च अक्रमदृक् च इति नित्य अक्रमदृक् तेन नित्य अक्रमदृक् आत्मना क्रमदृक् we saw earlier that which knows everything in sequence one after the other. Akramadrik means it illumines everything together. Everything means of the past, present, future. So parinami nitya akramadrik atmana kim vyaptam parinami dhyam vrittam vyaptam. The parinami बुद्धि परिणामी धियाम वृत्तम वृत्तम व्यापार व्यवहार ऑल द व्यवहार ऑफ परिणामी बुद्धि इज व्याप्त बाय नित्य अक्रमदृग आत्मा मीन्स बाय माई सेल्फ. व्हाट काइंड ऑफ व्यवहार इज देयर? षड्भाव विक्रिया, the presence and absence of buddhi. यथा खेन अंकुरः. Akasha pervades the ankura. Bija was there. From bija, ankura comes. It grows. Jayate, asti, vardhate, viparinamate. Then apakshiyate, vinashyati. All of that is vyapta by Akasha. In the same way, Atma pervades buddhi and its vikara. What is there? Vailakshanyam in Drishtanta and Darshtanta. Akasha is Jada. Akasha is Jada. Atma is Chaitanya. Then Akasha is Vyavaharika Satya.
and it is anitya from Paramarthika. Atma is Paramarthika Satya. Akasha is Vyavaharika Satya. So, in the Drishtanta, Akasha and Ankura both are Vyavaharika. In Darshtanta, Buddhi is Vyavaharika, Atma is Paramarthika. So then what kind of Vyapti will be there? Vyaptam is given, pervading. How Atma pervades Buddhi? Because of what we can say Atma pervades Buddhi. It is the adhisthana of the adhyastha buddhi. Adhyasa. What adhyasa is there? संसर्गाध्यास Sansargadhyas. Sansargadhyas of what and what? अधिष्ठान है संसर्गाध्यास और अध्यस्त है संसर्गाध्यास. both. बोध है वो संसर्गाध्यास. एंड अध्यस्थः अधिष्ठान है any other अध्यास है? No. अध्यस्त है any other अध्यास है? स्वरूपाध्यास Swarupadhyas. स्वरूपाध्यास. ठीक है. यथा आकाशेन व्याप्त एव अंकुरो जायते तद्वन् नित्य अक्रमदृगात्मना व्याप्तमेव परिणामि धियां वृत्तं स्वरूपम षड्भाव विक्रियां प्राप्नोति. Just as akashena vyapta eva ankuro jayate, ankuro utpatti, at that time also akasha is present. In the same way, nitya akramadrigatma is present when buddhi parinama begins. Actually speaking, even when buddhi comes into being, atma is there in the beginning of srishti. व्याप्तमेव परिणामी धियां वृत्तम स्वरूपम षड्भाव विक्रियां प्राप्नोति. इट अटेन्स षड्भाव विक्रिया. तस्माद् आत्मैव बुद्धि परिणाम साधक इत्यर्थः. देयरफॉर आत्मा इज द साधक प्रमाणम फॉर बुद्धि परिणाम. एवं बुद्धेर विकारित्वम उपपाद्य इदानीम अविकारित्वम आत्मनः उपपादयति. So buddhehe vikaritvam. Now atmanah avikaritvam, its upapadanam is being done. Satah atmanasya avikaritva yukti. Atma is sat swarupa avikari. Sat means paramarthika sat. Abadhya. And avikari, in that yukti is given. स्मृति स्वप्न प्रबोधेषु न कश्चित् प्रत्ययो धियः दृशा व्याप्तोऽस्त्यतो नित्य मविकारी स्वयं दृशिः. स्मृति स्वप्न प्रबोधेषु न कश्चित् प्रत्ययो धियः दृशा व्याप्तोऽस्त्यतो नित्य मविकारी स्वयं दृशिः. स्मृति स्वप्न प्रबोधेषु धियः न कश्चित् प्रत्ययो दृशा अव्याप्तो अस्ति. अतो स्वयं दृशिः नित्यम अविकारी. Nityam will become Kriya Visheshana. Because it is Napunsakling.
So in smriti avastha, while recollecting swapna and jagrat, there is no pratyaya of buddhi which is not pervaded by atma, drashta. Drasha avyapto na kashit pratyayo asti. There is no thought which I don't know as atma, which I don't illumine. Every thought in any intellect is illumined by me. Therefore, I am avikari and swayam drishihi means swayam prakash. To illumine me, I don't need anything else. To illumine buddhi, atma is needed. To illumine atma, nobody else is needed. Tika. Dhiyah pratyeshu smriti viparyasa pramanatmakeshu madhye kaschidapi pratyayas chaitanyena avyapto nasti. Dhiyah pratyeshu, among all the pratyas of buddhi, smriti viparyasa pramanatmakeshu madhye. Smriti is smriti. Viparyasa is Swapna. Why swapna is called viparyasa? Because it is pratibhasika. And jagrat is called pramana. So in jagrat, if I see rajju, is pramana. Instead of rajju, if I see swapna, sarpa, is viparyasa. So smriti viparyasa pramanatmakeshu madhye dhiyah pratyeshu kaschidapi pratyaya, not a single pratyaya, chaitanyena avyapto asti, that which is not pervaded by chaitanya. Tatah समस्त बुद्धि वृत्ति साक्षित्वाद आत्मा कूटस्थ एव इत्यर्थः. Therefore, समस्त बुद्धि वृत्ति साक्षित्वाद, Atma is the sakshi of all buddhi vrittis. All buddhis and all vrittis, that Atma is kutastha eva. Ityartha. Now, he gives this whole thing different way. एवं सर्वधियाम नृत्तम इति आरभ्य सांख्य सिद्धांतम अवलंब्य बुद्धिरेव परिणामिनी न आत्मा सतु कूटस्थ इति दर्शितम. Starting from सर्वधियाम नृत्तम, what is that shloka? Viveka Chudamani, Swamiji. No, here. Swamiji, slok number 58. 68. 58. 58. Page number 82. Eshah sarvadhyam nrittam aviluktaika darshanaha. Starting from there, he has, if someone says he has accepted Sankhya Siddhanta, so he says, Sarvadhyam nrittam iti arabhya Sankhya Siddhantam avalambya buddhireva parinamini. In Sankhya also, Atma is drashta, kutastha, buddhi parinami. This is there. But in Sankhya,
Atma is not drashta as how Kutastha Vedanta understands, because their Atma is bhokta. Atma is in Vedanta darshan akarta abhokta. In Sankhya darshan akarta, but bhokta. If it is bhokta, it is vikari. So satu kutastha iti darshitam. इदानीम् आत्मनः परिणाम अभ्युपगमे अपि तस्य मायामयत्वात् न कश्चित् दोष इति स्वसिद्धान्तम् अवलंब्य आह. Now what is explained, if you take Atma as parinami also, Atmanah parinama abhyupagame svikare api, there is no dosha. When tasya mayamayatvad, that parinama is mayamaya. Na kashit dosha iti swasiddhantam avalambya. So now, primarily, what is the understanding of Vedanta Siddhanta? He explains. Evam tavat पराभ्युपगत प्रक्रिया प्रस्थानेन निरस्ताशेष विकारैकात्म्यं प्रतिपादितम् उपपत्तिभिः. एवं तावत्, in this way, पर अभ्युपगत प्रक्रिया प्रस्थानेन. पर means सांख्य. सांख्य अभ्युपगत स्वीकृत प्रक्रिया. Based on their prakriya, some ideas are explained. Prakriya prasthanena, what is explained? Nirasta ashesha vikara aikatmyam. Nirasta ashesha vikara. There are no vikara in Atma, and Atma is sarvada sama. Aikatmyam here, because Sankhya doesn't accept one Atma. But Atma is always the same, unlike Kshanik Vijna. So, Aikatmyam Pratipaditam is explained. How it was explained? Upapatti-bhihi, with the help of Yukti. Adhuna Shrautim Prakriyam Avalambya Uchyate. Now, Shruti Prakriya, based on the Shruti and Chat Prakriya, Avalambya Uchyate. The Shruti means Upanishad is given as Pradhana, Mukhya, not Yukti. So the difference here is Upapatti Bhihi Pratipade. Shloka we will see. Drishehe Kutastha Rupata Krata Astu va Parinamosya Drishehe Kutastha Rupataha Kalpitopi Mrishaiva Dandasyevapsu Vakrata. Asya Drishehe Parinamo va astu. Let there be parinama in Drishi. Drishi means Atma. Then Atma will become Vikari. If it is Vikari, it is Vinashi. It says, Kutastha Rupataha Kalpito api Mrisha eva asau. It is Kalpita. And therefore, it is Mithya. Parinama in Atma is Mithya. Why? Atma is Kutastha Rupa. It is like a stick kept in water, looks bent.
दंडस्य इव अप्सु वक्रता. दंडस्य वक्रता अप्सु. In the same way, आत्मनः परिणामित्वं मायामयम् मिथ्या मृषा. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम शांति शांति शांति.